Yes. Good morning, my dear children. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം. Cusatന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇന്ന് യൂണിറ്റ് 3 ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യൂണിറ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, സോളിഡ്സ്, പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോളിഡ്സ്, ദെൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ദെൻ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് 3. അതിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാനുള്ളത്. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആ നേച്ചർ പണ്ടേ പറഞ്ഞ ആശയം, ആ നേച്ചർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. കൂടുതൽ ഒരു നോളേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക, റദർ ദാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ്. വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബോർഡിലുണ്ട്. A geostationary satellite are in specified orbit at a height. ഒരു ജിയോസ്റ്റാഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ നേഷൻസ്, ഏത് നേഷൻ്റെ ആയാലും അവരുടെ ജിയോസ്റ്റാഷണറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒറ്റ ഓർബിറ്റാണ്, പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ പ്ലെയിനിനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റ്. അതിന് ദൂരമാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൈറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 36,000 കിലോമീറ്റർ. 36,000 kilometers. So this is our answer. We can go to our next question. The time period of a satellite is 5 hours. If separation between the Earth and satellite is increased 4 times and from previous value, then the new time period and radius of the orbit relation we know that T square proportional arcing or T proportional to r raised to 3/2, where r is the radius of the orbit. This is the radius and this is satellite. Now what we in our problem the satellite separation, that is the radius, become 4 times, and therefore what is the new time period? T dash proportional to 4 times 4r all raised to 3/2. Question number 1, question number 2. Now 2 by 1 gives, divided by T dash by T. T dash by T is equal to 4r all raised to 3/2 by r raised to 3/2. 4 raised to 3/2. Root of 4 is 2, 2 cube is equal to 8. So it's equal to 8. T dash is equal to 8t. T is going to you. Earlier T is equal to 5. Now 8 into 5. And therefore T dash is equal to 8 into 5, 40. So the answer is equal to, simply we apply the Capillary law, that's okay. And in which the relation between time period and the radius of the orbit. What's the Chaithanya? What will be the value of acceleration due to gravity on the surface of Earth if radius of the Earth suddenly decreased to 60% of its present value? അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ 6 ആണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ 60% ഓഫ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വിൽ 0.6 ആർ, കീപ്പിംഗ് ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ്. നൗ acceleration due to gravity basic formula G is equal to gm by r square. Question number 1. Second case, G dash is equal to gm by, what is r dash? R dash is equal to 0.6. 0.6 r all squared. Question number 2. Now G dash by G, if you do, G dash by G is equal to gm by r squared common, that will cancel out. We can say that that's equal to 1 by 0.6 all squared, 1 by 0.36. Therefore G dash is equal to G 9.8 or 10 by 0.36. And this on calculation is equal to 27.25. Calculation yield that value. This is the answer for that. Go to our next question. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരിക. Now G is the acceleration due to gravity at the place on the surface of Earth, and G dash is the acceleration due to gravity at a depth below h much less than r. What is the radius relationship? We know G dash is equal to, basic formula at a depth is equal to G into
1 minus h by r. Where h is the depth from the surface, that's equal to j dash equal to g into 1 minus h by r. Direct formula, that is what is required, that is here. If you look, if Earth is shrunk to half the radius without change its mass, the length of the day, because angular momentum conservation principle, I omega is a constant. The constant. I by t, t is the time period because omega is equal to 2 pi by t. It's a constant. Of percent value, I is the moment of inertia, 2 by 5 m square. 2 by 5 m square. Earth is a solid sphere. And Ghana 2 by 5 m square. And the time period is equal to 24 hours by 24 is equal to. What is I dash? I dash is the new moment of inertia. Against the Sambojin Masama the radius of the. Then what is the new 2 by 5 m r by 2 whole squared is equal to I by 4. And new time period I know t dash. Therefore, I by t is equal to I dash by t dash. I dash is equal to I by 4 by t dash. I cancel out. T dash is equal to 24 by 4. 6 hours. Is equal to 6 hours. Option is equal to 1. I omega or I by t is a constant. This is the principle. Two satellites of mass m and 10 m are put in the same orbit. If T1 and T2 are the time period, you know time period, suppose this is the orbit. Orbit is the same, put in the same orbit is set. Orbit and in the expression for time period, basic form of time period is equal to pi r raised to 3 by 2 by root g. Where r is the radius of the orbit. If you look, capital G constant, m is the mass of the earth, constant. T depend only on radius. It do not depend on mass of the satellite. Time period is independent of mass of the satellite. But mass is independent of the time period is the same for both of them. T1 by T2 is equal to 1. So option is equal to 2. If the earth stops rotating about its axis, acceleration due to gravity will remain unchanged. Acceleration due to gravity due to rotation is affected everywhere except at the poles. When it rotates like this, here mr omega square r is 0 there. When the body is doing circular motion when earth rotates. And its effect is 0 at the poles and maximum at the equator. Since the rotation effect is 0 for a particle at the poles, whether the earth rotate or not, G will remain the same. Rotate or not. G dash is equal to G into R my R, G dash is equal to here, anywhere, G minus R omega square. This is the relation. Here R is equal to 0 at the poles. Therefore, this factor is 0. Acceleration due to gravity remains the same whether it rotate or not. And therefore, that is at the poles. We may unchanged at the poles. And maximum change at the equator. A tank containing liquid has got an orifice at the vertical side. Rotate. And depth below is given by 19.6 meters. But the velocity discharge, that is velocity of efflux. Velocity of efflux is given by root of 2gh. Root of, this is h, 2 into 19.6 into h is equal to, 9.8, g is equal to 9.8. Into 9.8 into 19.6.
is equal to 19.6 meter per second. That's the velocity of flux. 19.6 option is equal to 1. പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഫോർമുല. For liquid which you do not wet solid, then angle of non-wet liquid theta greater than 90 degree. Theta greater than 90 degree are non-wet liquid and they will exhibit capillary depression. That they allow theta greater than 90. Non-wetting. Do not wet. And they were greater than 90 degree. Next. പത്താമത്തെ ചോദ്യം. For steady flow of liquid, the Reynolds number must be. For streamline flow, condition is that must be less than 2000. Between 2000 to 3000, we cannot stay. Above 3000, definitely turbulent. And therefore, it is less than 2000. 11ാമത്തെ ചോദ്യം. Height up to the water will rise in capillary tube. Capillary rise depend and that depend. Here, temperature data is as given. Now, in capillary action, a certain mass of the liquid is or a certain mass of liquid ഇതിനകത്ത് കയറി പോണേ. ഈ കയറി വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ കമ്പോണന്റ് ആണ് 2πr T cos theta. This is the total pulling force. This pulling force, ഈ മോളിക്കുള്ള സർഫസ് pulling force ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ മാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. That's equal to pi r squared rho h I into rho h. That's the condition for balance. നമ്മുടെ കേസിൽ വരും ഇവിടെ ചോദ്യം height up to which water line depend on temperature data പറഞ്ഞ ഡിഗ്രീനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 4 degree centigrade due to anomalous property of water. It has got maximum density. Density ഏറ്റവും കൂടുതൽ 4 degree centigradeലാണ്. Mass rose up depend on surface tension. ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറയണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുന്ന വോളിയം കുറയണം ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ. 2 4 degree centigrade when temperature increases, temperature കൂടുന്തോറും surface tensional property of the liquid decreases. അപ്പോൾ T value കുറയുന്നുണ്ട്, rho value കൂടുന്നുണ്ട്. At 4 degree T value കുറഞ്ഞു, for rho maximum at 4 degree, and therefore what happen? Minimum when temperature of water is 4 degree. 4 degree centigrade minimum capillary rise. മിനിമം capillary rise രണ്ട് കാരണം, ഒന്ന് T കുറയുന്നുണ്ട്, റോ മാക്സിമമായി അക്കാറുണ്ട് H ഏറ്റവും കുറവ് 4 degree centigrade. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം. If there are no gravity, which one of the following will not be there for fluid? Gravity ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇല്ലാണ്ടാവാന്നാണ്. Data you can say that Archimedes principle, action, reaction, concept. Action is because of the gravity force. And if there is no gravity, that won't be there. About action, reaction, buoyant force, Archimedes principle involved in the force will upthrust to buoyant force. Upthrust is the buoyant force because of that action. Action is the force downward. Because gravity is not there. And therefore, Archimedes upthrust or buoyant force. 13ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ a steel wire of length 2 meters stretched by 2 millimeters. The cross-sectional area തന്നിട്ടുണ്ട്. Young's modulus is given 2 into 10 raised to 11. Elastic potential energy stored in that stretched condition. നമുക്കറിയാം elastic potential energy stored is given by half k x square. For a string, k is given by ya by l into x square. Half into y. Young's modulus is given 2 into 10 raised to 11. 2 into 10 raised to 11 into area cross section directly given 4 millimeter square. 4 into 10 raised to minus 6
millimeter square area. By length of the wire, it's 2 meter into extension cost by 2 millimeter, structured by 2 millimeter, 2 into 10 raised to minus 3. Atrim chu. This on what poem? No cale. Nale. Iron. Half into y is 2 into 10 raised to. ശരിയാണ് ഏരിയ 4 millimeter square. Minus 6 into extension is 2 millimeter. 2 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 9. Numerator 10 raised to 2. Anything else? Oh, sorry. It is a 2 millimeter square. 2 millimeter square. So this here substitution I am wrong. So 2 millimeter square. X square. Basically 2 millimeter square means 4 into 10 raised to minus 6. Now, if you do, what is the data? 2 millimeter square. So that is equal to, this will cancel out. And here it is 8 into 10 raised to minus 12, 10 raised to 11, 10 raised to minus 1. 0.82. It's called 0.82. Answer is here. So Young's modulus, area cross section, length of the wire if given, force constant is given by YA by L. അടുത്ത ചോദ്യം. Two rods of same length, area cross section and Young's modulus Y1 and Y2 are joined end to end. They are connected in series. Then equivalent Young's modulus. So this is the first wire and this is the second wire. Y1, Y2 connected in series. Length is the same, area cross section is the same. Then you know in series, connected in series, how the force constant of the combination depend. In series, you know 1 by K. It's called 1 by K1 plus 1 by K2. In parallel, K is called K1 plus K2. In series, this is the formula. Now substitute. For combined wire, 1 by Y A, when they're combined together, is equal to N. Equal to 1 by K1, Y1A by L, equal to 1 by Y2A by L. Here you get A by L cancel out. A by L. Let's go. 2 by Y effective is given by 1 by Y1 plus 1 by Y2. From this Y is equal to 2 Y1 Y2 by Y1 plus Y2. 2 Y1 Y2 by Y1 plus Y2. That is the effective spring Young's modulus. Whereas in parallel, it's equal to Y1 plus Y2 by 2. Yes. 15th question. According to Hooke's law, stress is increased, ratio of stress by strain remain a constant. Remain constant. Which is the modulus of elasticity. 16th. Two wire A and B are structured by same load. So this is A and this is B. Load is the same. T is the same. Area cross section of A is double that of B. Suppose it is area cross section A, this area cross section is 2A. Double. Area cross section of wire A is double that of B. Stress on B. Stress on B is equal to
force by area. Stress on A is given by force by area. T by A is equal to SB. Is equal to SB by 2. Or SB is equal to SA. SB is equal to 2SA, twice that of A. SB is equal to 2SA. My answer is twice that of A. ശരി, അടുത്ത ചോദ്യം. Reciprocal bulk modulus is called compressibility. Is called compressibility. അടുത്ത ചോദ്യം. Property of breaking material with a permanent distortion. Property of breaking of material with a permanent distortion. Breaking. Brittleness. That shows the brittleness. So it's called brittleness. അടുത്ത ചോദ്യം. A metal wire is first stretched beyond its elastic limit, then released. The stress, strain. You know the graph goes like this. Now, this is the yield point. Beyond that, if you load and unload, on retracing, on unloading, the graph goes like this. Therefore, the final length will be greater than original initial length if it is stretched beyond elastic limit. എന്ത് പറയണം? Will contract, but final length will be greater than original length. There will be a permanent increase in length. If wire and elastic limit കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടി unload ചെയ്താൽ there will be permanent increase in length. So it will be contract, but final length will be greater. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമല്ല. ബോണ്ടിങ് ഇൻ ജർമാനിയം covalent bond. Semiconductor physics is the covalent bond. That is covalent bond. 21ാമത്തെ ചോദ്യം. Pain can work at the principle of. Now when atomizer principle. When velocity increases, pressure decreases, liquid will rise up and come out as a spray. That based on the Bernoulli's principle. It is principle, Bernoulli's principle in which it says the velocity കൂടുന്നോട് the pressure കുറയും. And that is the basic principle. Employed in a atomizer or paint gun. Plant get water through roots by the action of capillarity. One of the reason is the capillary rise. The capillary rise ആണ് അതിന്റെ കാരണം. അടുത്ത ചോദ്യം. Mercury drop same radius merge to form bigger drop. Then the release of surface energy. 2 mercury drop of initial surface area. If R is the radius, then initial surface area is 2 into 4 by R squared. Now when they combine to form a larger one, radius R is equal to 2 raised to 1 by 3 smaller. Capillary n raised to 1 by 3 smaller. Here n is equal to 2 raised to 1 by 3 smaller. Then what is the surface area is equal to 4 pi 2 by 3 into R whole squared. This is the final surface area. Then energy release. Change in surface area into surface tension. Another formula. Change in surface area is equal to 2 into 4 pi R squared minus 4 pi 2 raised to 2 by 1 by 3, 2 by 3 square. Here we can say that is equal to 4 pi R squared. 4 pi R squared into 2 minus 2 raised to 2 by 3. Yes. And here, this is near around 1.67. 2 minus 1.67 mean 3.33.
into yes. 12. So that value is around, the value is around 2 raised to, this value on calculation 2 raised to 2 by 3. The value is around 12 into value 1.65. Now verify this result. Around about 1.65. 4 into 12 nearly. Option is 1.65 pi r squared. Yes, it's okay. Change in surface area into surface tension. Radius or larger drop is gone by 2 drop combine ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ n raised to 1 by 3 our formula അതാണ്. 2 raised to 1 by 3 r. Take up and get the answer. It's okay. ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. Bernoulli theorem based on conservation of energy. Energy conservation principle in fluid motion is known by Bernoulli theorem. So, energy. അടുത്ത ചോദ്യം. A fluid with viscosity eta flows through a horizontal pipe of radius r and length L. Pressure difference between the two ends of pipe P. What will be the flow, rate of flow? That rate of flow is given by a formula called a Poiseuille formula. Poiseuille formula for rate of flow is given by pi p r raised to 4 by 8 L eta. ഒരു capillary ട്യൂബിലൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവ്. അതിൻ്റെ ഫോർമുലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Poiseuille ഫോർമുല. അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. അതിൻ്റെ വോള്യൂം ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് പെർ സെക്കൻഡ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ, പൈ പി ആർ റേസ് 4 by 8 L eta. ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുക, ആ പൈ പി ആർ റേസ് 4 by 8 L eta. ഓപ്ഷൻ ഈസ് 1. ശരി. അടുത്ത ചോദ്യം. Ratio of absolute viscosity to density of the liquid is called kinematic viscosity. Ratio of absolute viscosity to density. Definition is called kinematic viscosity. A metal cube is placed in an empty vessel. When water is filled in the vessel so that cube is completely immersed in water, the force at the bottom of the vessel in contact. Let the metal block now on, here the entire weight is there. When we fill it with water, earlier Fg alone, when it is filled with water, Fb comes in picture. The net action becomes Fg minus Fb when water is poured in, and therefore effective weight decreases. Action decreases, weight decreases. With the force on the bottom of the vessel in contact with the cube, what happens? That decreases. So will decrease. When it is filled with water, buoyant force is there on the block. Block of buoyant force and current effective action on the floor കുറഞ്ഞു. G minus Fb decreases. So okay. 28ാമത്തെ ചോദ്യം. A 20 Newton metal block is suspended by means of spring balance. Spring balance of the mass ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 20 Newton. 20 Newton. പോയിന്റർ കാണിക്കുന്നു 20 Newton. റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A beaker containing some water is placed on the weighing machine. Reads 40 Newton. ഇവിടെ ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതിലൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് 40 ന്യൂട്ടനാണ്. ദാറ്റ് ദ വെസൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ടുഗദർ 40 ന്യൂട്ടനാണ്. ദ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഇസ് നൗ ലോവേഡ്. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി. ബ്ലോക്ക് ഗെറ്റ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഫുള്ളി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. Spring balance now reads എന്തുണ്ടാവുന്നു? Earlier the load is pure load, that is 20 Newton. When immersed in water, this block surface was forced due to buoyancy. Forced due to buoyancy. And therefore what happened? Effective
load decreases. അപ്പോൾ definitely when it is immersed in water, question is, ചോദ്യം ചോദിച്ചത് the spring balance now read definitely less than 20. Definitely less than 20 Newton. Because mg minus m, that is the effective weight. Less than 20. ഇനി അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരാം? Suppose this body immersed is lighter than water, it will float. And the effective load becomes 0. And therefore, strictly speaking, ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് 0-നും between 0 and 20. ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. Between 0 and 20. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഇല്ല. Therefore, option is not there. Our answer is any value definitely less than 20 Newton and may go up to 0. But no option is there. അതായത് 20-ന് താഴെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 20 താഴെ ഒറ്റ വാല്യൂ കാണാനില്ല. ഓപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദർ. അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രീവിയസ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി പറയാം. അവർ ചോദിച്ചത് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ റൈഡിങ് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. 40 ന്യൂട്ടൺ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മുക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ അപ്പ് ത്രസ്റ്റ് is there, will be there on water, but down thrust. ഇതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 40-ന് കൂടുതൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 40. ഇനി എത്ര വരെ പോവാം? മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ലോഡ് 20, 60 വരെ പോവാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് 40-നും 60-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ? അവിടെ ഒരു 44 ഉണ്ട്. അതാ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതില്ല ഇവിടെ. മാക്സിമം 60 വരെ പോവുകയും ചെയ്യും. ആ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉത്തരം ഇല്ല. അവർ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദിക്കുമ്പോൾ റൈനോൾഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോ പൈപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും. റൈനോൾഡ്സ് നമ്പറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഏതാണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിന് നമ്മുടെ ഫോർമുല Reynolds number R is equal to critical speed into density into diameter of the wire by eta. ഇതിൽ നോക്കിയില്ല ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് നോക്കുക. അത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ഉണ്ട്, ഇതിന് എക്സ്പ്രഷനിലുണ്ട്. വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷനിലില്ല. അപ്പോൾ Reynolds number do not depend on length of the pipe. That's the answer. Viscosity ഉണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, 30ാമത്തെ ചോദ്യം. Two raindrop reach the earth with the terminal velocity ratio 4:9. അവർ വരുന്ന ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ്. റേഷ്യോ ദെയർ മാസസ്. ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ വി രണ്ടെണ്ണം V1 is to V2 equal to ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി. അല്ല, ഇത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി എഴുതാം. ഫ്രം ദിസ് R proportional root V. It is better. Radius of the drop and the terminal velocity relation is R proportional to V. Therefore, R1 by R2 equal to root V1 2/3. Now, the first one radius 2 ആണെങ്കിൽ the second one radius 3 ആണ്. ഒരേ ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ്. Then ratio their masses. Therefore, M1 mass of the first one is equal to 4/3 pi R1 cube into density. R1 cube. M2 is equal to 4/3 pi R2 cube density. And therefore, M1 by M2 equal to R1 cube by R2 cube. Everything else by LM same one. R1 by R2. R1 by R2 is equal to 2/3. 2/3 whole cube. It's called 8/27. 8/27. That is M1 by M2. Answer is here. Option. 31ാമത്തെ ചോദ്യം. Wettability of a surface by liquid primarily depend on. It depend on the ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ. ശരിയാണ്. ഡെൻസിറ്റി ലോ. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി സർഫസ്. അല്ലെ, സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ പേരിൽ പറ്റിയാതിരിക്കാം. കാരണമാണ് പറ്റിയാതിരിക്കാം. പിന്നെ ആരാ ബേസിക് കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റാണ്.
Angle of contact acute ആണെങ്കിൽ വെറ്റ് ചെയ്യും, obtuse ആണ് വെറ്റ് ചെയ്യില്ല. Therefore angle of contact. Angle of contact between the surface and the liquid. That is the most correct answer. അടുത്ത ചോദ്യം 32ാമത്തെ ചോദ്യം. For 12.4 the velocity center is dash times the mean velocity. In a tube, the cross section, there is laminar flow, cylindrical flow or laminar flow which is tube, and all the layers should not have the same velocity. E layer velocity alla E layer, and the velocity is minimum for this layer. As we go to the center, the velocity is maximum. But at the center, the velocity is maximum. Our question is, what is the average velocity? Turbulent flow, the velocity at the center is a turbulent flow rise. Then what is the data? We can just at that moment, velocity maximum here and average velocity definitely less. Then velocity at the axis is, ഇതിൻ്റെ average velocity v ആണെങ്കിൽ, if average v average is v, the velocity at the central axis is given by 1.2 is 1.2v, and therefore turbulent flow the velocity at center is 1.2 times the mean velocity, 1.2 times the mean velocity. Option is equal to 1. Working of a scent spray is based on Parajudyan. Spray based on, you know, that is the Bernoulli's principle. We into repetition now. Pressure exerted by liquid depend on density, viscosity, surface tension, buoyancy. Pressure here depend on density. Therefore it is density. HROG. But the answer to ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A U-shaped tube has got area cross section 2 cm 20 cm square like this. And even area cross section like this. Either 2 cm square or 20 cm square. Filled with water and a force of 10 Newton is applied to the thinner arm using a piston. For water to remain equilibrium, the force to be applied on the thicker arm. Here there is here we apply a force. Here 10 Newton. F1 is equal to 10 Newton. Area A1 is equal to 2 cm square. Here there is a platform similar, and the force are required to keep equilibrium same level. Here the F2 is equal to what? Area cross section A2 is equal to 20 cm square. ഇനി എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ pressure that is generated here must be balanced by here. Therefore pressure, exerted pressure here and here must be the same. Pressure formula എന്താ, force by area ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, F1 by A1 is equal to F2 by A2. To keep equilibrium, from this F2 is equal to F1 into A2 by A1. F1 10 Newton into A2 is equal to 20. യൂണിറ്റ് ഒന്നും മാറ്റാതെ കിട്ടും, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിറ്റ് അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം 100 Newton. The force that you have there on the wider piston, നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് 100 Newton. ഓക്കെ. 36ാമത്തെ ചോദ്യത്തേക്ക് വരാം. What is the stress experienced by a solid when a force of 50 Newton is applied uniformly over the cross-section area of 5 meter square? Applied uniformly over the cross-section area mean normal to it. Suppose this is the area, we are applying 50 Newton over the cross-section area of 5 meter square. The area is equal to 5 meter square. Question is, what is the stress? Stress is given by force by area. Force is 50 by 5 is equal to 10 Newton per meter square or Pascal, 10 Pascal.
So that is the answer. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 37. A bar rod has got a length of 10 meter, it is 0 degree centigrade. But the length at 100 degree, the coordinate linear expansion is given. നമുക്ക് formula L is equal to L0 into 1 plus alpha t, or L2 is equal to L1 into 1 plus alpha t. That is our formula. Here L is asked, L0 is given 10 meter, 1 plus alpha is given 0.00018 into rise in temperature 0, 100 equal to 10 into 1 plus multiply more 10018. 10018, and therefore 10 point 10 voltage 10.018. 10.018. So the option is equal to 2. Go to our next question, 38. Beyond displacement will express the relation between wavelength corresponds to lambda m proportional to 1 by t. That is the relationship. And wavelength corresponds to maximum energy and temperature. And therefore option is equal to Bn displacement law. Heat required to rise temperature of 1 gram of water through 1 degree. 1 gram of water through 1 degree in calories. And the 1 gram of water, heat required to rise the temperature 1 gram of water through 1 degree centigrade is called as specific capacity. This is 1 calorie per gram per Kelvin. 1 calorie must be represented by in terms of kilocalorie by 1000. So it's equal to 1 by 1000 kilocalorie per gram per Kelvin or per degree centigrade equal to 0.001. So option is equal to. It is not in calorie but it is given in kilocalorie. അടുത്ത ചോദ്യം. Superficial expansion of the solid and the linear expansion, superposition alpha s is equal to 2 alpha l. Therefore alpha l is equal to alpha s by 2 is equal to 2 into 10 raised to minus 5 by 2 is equal to 1 into 10 raised to minus 5. 1 into 10 raised to minus 5. Okay. അടുത്ത ചോദ്യം 41ാമത്തെ ചോദ്യം. Convection does not take place in boiling water. Yes, convection. Sea and land breeze, convection. Heating around the furnace, convection. Warming of glass bulb due to filament, radiation. Not by convection because there is no medium inside the bulb, evacuated incandescent bulb. So, it is not by convection. ഒരു ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബിനകത്ത് എയറില്ല നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺവെക്ഷൻ നടക്കില്ല. വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു കൂൾ റേഡിയേറ്റർ ഓഫ് എൻജിൻ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് പോസിറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഒരു സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ട് ചൂടാവാൻ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഹൈ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി. ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ആർ എംപ്ലോയ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഈസ് 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. What changes the volume of a metal rod when temperature increases by delta T? Given that coefficient of linear expansion of the metal is alpha. Linear expansion alpha is a metal, isotropic metal. Superficial is equal to into 3. Cubical volume expansivity is equal to into 3. So alpha V is equal to 3 alpha N. Then what is the question? What is the change in volume? Delta V is equal to change in volume is gone by original volume into alpha V into delta T. Well, V into 3 alpha L into delta T
is equal to 3 into alpha L, here all alpha, into delta T. 3 alpha, 3 V alpha here V is not given. Assume V is equal to 1. What is the change in volume of metal rod that they are asking? Change in volume is given by original volume into cubical expansion into delta T, in which original volume is equal to V itself, 1 itself per unit volume. Then 3 alpha delta T, 3 alpha delta T. ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു പോരായുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ചോദിക്കണം. ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ് ഈ ആൻസർ. അവർ ചോദിച്ചതല്ല വളരെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അത് മെറ്റൽ റോഡെന്നാണ്. ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ബട്ട് വി നോ വാട്ട് ദി ആൻസർ. അത് കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണ്. 44ാമത്തെ ചോദ്യം. A black body temperature T is 3 Kelvin, low temperature 3 Kelvin, emit radiation of maximum intensity. We know PN displacement law. Lambda m equal W, where W is the VN constant, or B. B in the VN constant by absolute temperature. The value of B is equal to 2.87. 2.87 into 10 raised to 3 minus 3. Meter into 10 raised to 10. അത്രയും ആങ്സ്ട്രോം. മീറ്ററിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആങ്സ്ട്രോം ചെയ്തു. വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടിയുടെ വാല്യൂ തന്നുകൊണ്ട് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് 1 ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. സോ ദിസ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 10 raised to minus 3 meter or 10 raised to 7 angstrom. So the answer in angstrom, not in meter, not in millimeter, not in centimeter. Correct answer. So it's got 10 raised to 7 angstrom. So the answer is this. Next. 45. 3 stars A, TA, B, TB, C, TC. Stars. ഇത് ബ്ലൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. B appears red and C appears yellow. By VN displacement law, lambda m proportion 1 by T. Lambda smaller, temperature is larger. Lambda m smaller, temperature is large. Lambda m is smaller for blue and the temperature is the largest. Then lambda m yellow. We can say that temperature of A greater than temperature of C. The lowest temperature red, lambda is maximum, temperature is minimum for Tc greater than Tb. TA greater than Tc greater than Tb. TA greater than Tc greater than Tb. This is the next one. 46ാമത്തെ ചോദ്യം. Unit of specific capacity, energy per second. Energy per unit mass per unit Kelvin. Energy per unit mass per unit rise in temperature. That is called specific capacity, joule per kilogram per Kelvin. A lead bullet penetrate into a solid object and melt. Initial temperature of the bullet is 27 and its melting point is 327. Latent heat of fusion of lead 2.5 into 10 raised to 4 joule per kilogram. The specific capacity of lead is 125 joule per kilogram per Kelvin. Assuming 50% of its kinetic energy was used to heat it, then initial speed of the bullet used to heat it and melt. നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം, what is the energy required to heat up and melt. Heat up formula mc delta theta. Here mc to heat up mc delta theta. M is equal to m. Specific capacity of lead
and specific capacity of lead is 125 mc delta theta. Delta theta from 27 to 327. So 327 minus 27 plus. This is to heat up, then to melt, ml. ml, that is to melt. M is M, and the rate of fusion is given. The rate of fusion of lead 2.5 into 10 raised to 4. This is the total heat, the energy required. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എന്തിനകത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുള്ളറ്റിന്. ഇനി അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? ഈ ബുള്ളറ്റ് ചൂടായി മെൽറ്റ് ചെയ്തു, ഇത്ര ഹീറ്റ് വേണം. ആര് തന്നു? അതിവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. അസ്യൂമിങ് 50% is kinetic energy used to heat it up. 50%. So this can be equal to half m 50%, sorry. 50% mean half kinetic energy. Half m is. അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി 50% ഈ പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിച്ചു. സോ ഇക്വേറ്റഡ്. ഇതിൽ എം ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് കുട്ടികൾ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 125 into 300 plus 2.5 into 10 raised to 4 equal to 1/4 into p square. One பதினஞ்சு அஞ்சு ബാക്കി വന്നു 67. അത് 2.5 into this is multiplication. 2.5 into 10 raised to 4. So the left hand side is v square is equal to 4 into root. There are 2 into 25 into 500. So the answer is equal to this much. The answer is equal to this much. It's okay. A body absorbs all the radiation incident over it is called perfect black body. It absorbs all the radiation incident perfect. Energy radiated by unit area in unit time of a planet 5.67 into 10 raised to 4 watt. The surface temperature is then Stefan's constant is given. Energy radiated per second through unit area Q proportional to T raised to 4, or Q is equal to sigma T raised to 4. Energy radiated per second per unit area is called energy radiated per second per unit area 5.67 into 10 raised to 4 watt. Surface temperature is called, is asked. From the surface temperature is equal to Q by sigma fourth root or 1/4. Q is given 5.67 into 10 raised to 4 by Stefan's constant is given to 5.67 into 10 raised to minus 8 all raised to 1/4. The sound calculation is equal to 10 raised to 12. This will cancel out 10 raised to 1/4.
and that's equal to 1000, 10 raised to 3. 10 raised to 3 or 1000. Kelvin, 1000 Kelvin. Answer is in Kelvin. So that on calculation is equal to 1000 Kelvin. Indicates 1000 Kelvin is not there. Minus 273. 727 degrees centigrade. So answer is equal to 727 degree centigrade and the step answer. Now that finishes our question. 49 questions are there. We did, and the next class we meet the remaining unit. നമ്മുടെ അടുത്ത ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള റിമൈനിങ് യൂണിറ്റ് അതിനകത്ത് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, kinetic energy of gases, then oscillation and wave. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. താങ്ക് യു.